Ratwarĩrĩrie na nĩ kaũndũ ndĩcirĩtie for the longest time. Actually, I mentioned that thing in the previous video ĩrĩa ndĩraragia ũhoro wa kanitha na kĩ. Na kũu comment section inĩ he mũndũ ũranjũririe atĩrĩrĩ, can you tell us about death? This is not the first time that someone has told me this, and I don't mean that I am the most preferable person to talk about this, or I am the most appropriate person to talk about this, but I can talk about it because I have my opinions, I have my views on what death is. Na gĩkũyũ-inĩ nĩ twethemaga mũno gĩkuũ, na gĩkuũ nĩ kuga nĩ gũkua. Koguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, tũngĩtua kũrora ũhoro wa kũhurũka na gũkua rĩ, nĩ harĩ difference. So gĩkũyũ-inĩ rĩ, kũhurũka rĩ nĩ kũrĩkia maũndũ maku mothe, kũrera ciana ciaku ciothe, gũtiga waharĩria maũndũ maku mothe, nginya njiarwa na njiarwa ciaku nĩ watiga legacy atĩ nĩ ũgatũũra ũririkanagwo hena ũndũ wekire, kana wĩ maũndũ wakinyũkithirie, wĩ makinya wakinyũkithirie, kana wĩ makinya wakinyire mangĩtũũra makinyĩtwo nĩ njiarwa na njiarwa ciaku. Kũu nĩ kũhurũka, atĩ nĩ warĩkia maũndũ macio mothe na wathiĩ ũtarĩ na hũũ, ona ti kũrwara warwara, wakoma wathiĩ. Ũguo nĩguo warĩ ho mbere, na ũguo nĩguo kĩahanaga, kana nĩguo andũ mahurũkaga. Gũgĩũka tũkĩte ũguo nĩ ũndũ wa kwagarara maũndũ maingĩ mũno, tũgĩkinya handũ rĩu nĩ gũkua andũ makuaga. Tũrakora mũndũ na mĩaka mĩnini, ona gũtirĩ ũndũ akĩte, mwana wa mĩaka 23, mwana wa mĩaka 11, mwana wa mĩaka 2, mwana wa mĩaka aciarwo athiĩ, ona ndanaikara, ndanarĩkia purpose yake. Now I want to talk about this in a more spiritual way than usual. I want to talk about this in a more spiritual way than physical. We tend to see people leaving us, and we think that now their physical departure is what means a lot. But I guess it's not. There is too much. There is so much that we cannot see. There is so much than it meets the eye. So what do I mean? The physical departure is just it's just a tip on the iceberg. It's just a drop in the ocean. What do I mean? This is the body that has been carrying the soul which was to come here in this dimension, in this realm, to fulfill some purposes. Okay, and that will be explained enough by how our forefathers kana maithe maitũ ũrĩa mekaga maũndũ na kĩrĩa gĩatũmaga macokie nginya marĩtwa kana ũtuo mũndũ fulani. Na nĩkĩo thaa ici ũguo andũ aingĩ mũngĩtuo ũrĩa gũtagĩrĩire rĩtwa rĩu kana mwana ũcio nĩ akoragwo na gathĩna. Nĩkĩ? Thaa ici ũguo mũndũ ũrĩa wahurũkire kana ũrĩa wathire kĩmwĩrĩ agĩthiĩ kana ona agĩkorwo nĩ gũkua, aingĩ ao arĩa mahurũkire, na ndĩrenda kwarĩrĩria arĩa mahurũkire, aingĩ ao nĩ tũrotaga nao. Ndarĩrĩria ũrĩa arĩa mahurũkire marĩkĩtie maũndũ mao nĩ tũrotaga nao. Nĩguo nĩ tũmonaga iroto-inĩ, tũmonaga cioneki-inĩ, tũkamona kũndũ-inĩ kũingĩ, na maũndũ mao marĩa maugire mangĩkaga kũhingio, ta rĩngĩ angĩkorwo nĩ mũgambo watigirwo, maũndũ macio nĩ matũ affectaga. Nĩguo, now with that being said, that means the physical death, the physical departure of a body is not where it all ends. This is what I mean, and this is what I believe. This is what I know. Actually, I don't believe, I know, and I've realized that we just transition. Whatever we call death is not actually a bad thing. What is a bad thing is if it happens prematurely. Yes, it is a bad omen. It's a bad thing if it happens prematurely. And that is why Mũgĩkũyũ aikaraga thĩ agegeria gwĩthema mũno gĩkuũ. Ethemaga atĩa na mĩkĩre yake ya maũndũ. Atĩ Mũgĩkũyũ, mũthuri Mũgĩkũyũ angĩokĩrire thingira-inĩ wake gũthiĩ gũtheria nja, tondũ athuri ti kũhata mahataga, nĩ gũtheria matheragia nja rĩ. Angĩakinyire handũ nĩ acemania na mai ma kĩrĩa rĩ, tuge nĩ acemania kũu nja yake, nĩ acemania na mai ma hiti, nĩ acemania na mai ma nguo, acemania na nyamũ, na mai ma nyamũ ya gĩthaka, nyamũ ĩtarĩ ũrata na andũ rĩ, kana akore aume nja akore mbũri ciake igĩrĩ ithatũ nĩ ciatakĩtwo nĩ nyamũ, kana ikarũmwo ikarĩo nĩ hitie, akore nyamũ ciake kũu nĩ matigari ma hitire, definitely nĩ amenyaga atĩ kĩu nĩ gĩkuũ kĩrongoreirio mũciĩ-inĩ wake.
na gikuo nĩ kuga atĩ kwĩ mũndũ ũgũthiĩ tene atarĩkĩtie wĩra wake. So understand ũguo onaga ũhoro wa transition, because you don't need to transition prematurely. Waguo gũthiĩ already wĩ mũkuũkĩre kana ũkinyanĩirie ikĩro cia gũthiĩ transition ya kũrĩa kũngĩ, ũkinyĩtie ngathĩ ũgĩte thũmbĩ ya gũthiĩ kũrĩa kũngĩ. Tondũ kũrĩa kũngĩ wathiĩ gũtihanaine na gũkũ. Kũrĩa werũ wa mũkaga, kũrĩa Gĩkũyũ erire andũ ake atĩ ngĩkathimwo njage mũkamenya ndathiĩ werũ wa mũkaga, kũndũ mũtakanyona no nĩ tũgakoragwo na inyuĩ hingo ciothe, in the spirit, in the soul. So with that being said, whatever that happens, na nikio ndiramwira nĩ tũcokererei maũndũ maitũ, tugerie gwĩthema gĩkuũ, tutige gũkua, tuhurũkage. Tondũ twahurũka, wakinya mwena ũrĩa ũngĩ, waringa mũrĩmo ũrĩa ũngĩ, njiguaga kanitha makiuga kũringa mũrĩmo ũrĩa ũngĩ wa iria kana mũrĩmo ũrĩa ũngĩ wa rũĩ, waringa mwena ũrĩa ũngĩ, mwena ũrĩa naguo nĩguo ũkoragwo ũkĩrora arĩa me gũkũ, na kũrĩ angĩ makoragwo maringa ona me kũu no maringaga. It is something that has been going round and round and round and round and round and round and round. It has no end. It is something that is eternal. Whatever you are today, you are eternal. You're not gonna die. You're not gonna finish. Because who are you? You are the soul. Your body is just a vessel that will just live here. It's just a vessel in this physical realm. So however you carry yourself, and that is why they tell you, your body is the temple of the Lord. What is the Lord? Because the Lord here is not necessarily the Christ, the God, the Jesus. No. It is the consciousness. It is the God consciousness they talk about. So when you treat your body right, when you give it what it's supposed to be, so your soul will transition to be the best. So when it is going to the other side, itakuwa imemaliza kazi yake hapa in the physical realm, and when it goes to the other side, itakuwa inajua, now I am watching over whatever I have left. But most of the people who have died, they don't do that. Aria makuite gukua matihotaga gucoka na guku tondu mathi na kuria ihanaga tari cira mari. Na nikio koraga tugicokia ciana cina macira ma andu aria makuire uru. Waciarwo na nikio rona ngina thaa icio guo kwina ngina mathina ma maritwa ati kwi ritwa rikoragwo rihana kaundu fulani, tondu kirora mundu wa mbere he mundu warengithirie agikua handu ha kuhuruka. Noguo niguo itarenda, ndirenda tukue, ndenda tugakinya handu ni kuhuruka tukahuruka. Turikitie maundu maitu mothe, turikitie kurera, turikitie gukinya makinya maria magirire, na niguo maundu maitu mothe magaikara wega. Gutire gukua tukuaga, nigu transition to transitionaga, ni ngathi tuhaimbaga, na ni kuri aria maikurukaga ngathi kuringana uria maikara. Na reke ndimwire kindu kimwe, the current system of the world, the barbarian, the Roman, the systems, the Babylonian systems, whatever that has been happening in this world, held by the people that control the world, they always make sure that we are transitioning downwards, not upwards. Because if we transition downwards, they are able to control us. If we transition upwards, they will never be able to control any person who is knowing all these things that I'm telling you. Because you will be able to capture everything. Your soul will be able to get whatever it wants without any control. Okay? So death is just a transition. It is not something that you are supposed to fear at all. The only thing you are supposed to fear is when it comes prematurely. Okay, so let's embrace doing the right thing. We feed our soul with the right things. Let's vibrate high. Let's only be able to capture the highest frequencies so that we can transition to the best way possible. Peace.